Hace unos minutos. Un nuevo planeta descubierto por el telescopio James Webb puede ser un mejor hogar para la vida que la Tierra. Aunque varios de estos planetas contienen más ocultos, solíamos creer que todos estaban hechos de hielo. Considere esto. Un planeta que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío se encuentra en una de cada 5 estrellas. El planeta recién descubierto, conocido como Gli 163c, está bien situado para albergar vida debido a su proximidad a su estrella. Exploramos el enigma de Gli 163c, un planeta que parece ser ideal para la vida, o tal vez algo mucho más siniestro del que éramos completamente inconscientes. Un planeta donde la vida puede ser posible en el pasado. Se pensaba que los planetas distintos de la Tierra eran páramos helados desprovistos de agua y vida. Cuando se descubrió que varios planetas tenían más bajo sus gélidos exteriores, esta perspectiva cambió drásticamente. Actualmente se estima que aproximadamente un planeta de cada 5 estrellas puede albergar vida, y que ofrece temperaturas y tamaños ideales para el tipo de entorno en el que la vida puede prosperar. Estos mundos tienen tierra y agua, que proporcionan todos los elementos necesarios para la vida. Los científicos están a punto de hacer un descubrimiento significativo en la exploración espacial. En un planeta similar al nuestro, han detectado señales inusuales que indican que tal vez no estemos solos. Estos planetas son abundantes en el cosmos y brindan ventanas a la vasta complejidad del espacio, incluso fuera de los límites de nuestro sistema solar. Durante las exploraciones se descubrió una señal peculiar que parecía provenir del espacio profundo y dio lugar a la idea de que aún podría existir vida y otros tipos de comunicación allí. Este fascinante hallazgo planteó la posibilidad de que en el universo exista más vida y diversidad de lo que se crea hasta ahora. La búsqueda de planetas similares a la Tierra avanzó enormemente con la aparición del telescopio espacial James Webb. Este observatorio de vanguardia está transformando la búsqueda de mundos lejanos al utilizar las infrarrojas para ligar a zonas más lejanas del espacio. Entre sus numerosos descubrimientos, destaca especialmente Gli 133c, un exoplaneta, situado en la zona habitable de su estrella, puede ofrecer circunstancias favorables para la vida. Este planeta es mucho más que un simple punto en el espacio. Es un componente esencial para resolver el enigma de larga data de si la humanidad existe o no sola en el cosmos. Su descubrimiento ofrece una gran cantidad de posibilidades educativas y puede despertar el interés de más personas por la astronomía. Los instructores pueden incorporar este nuevo conocimiento a sus enseñanzas, permitiendo a los estudiantes y al público en general compartir la emoción de las recientes exploraciones espaciales. Estos planetas podrían albergar vida, lo que aumentaría la sensación de realismo en la investigación espacial, y arrojaría las sobre las formas en que la astrofísica y otros campos relacionados afectan al medio ambiente. Este tipo de descubrimiento también hace que la ciencia sea más conocida a través de la prensa y otros medios, lo que hace que la astronomía sea más accesible y fascinante para todos. Su investigación apenas está comenzando. Los planes para futuras misiones, que buscan investigar el planeta aún más, están comenzando a tomar forma a medida que se recopilan más datos. Se espera que estas misiones confirmen los descubrimientos actuales y exploren la atmósfera del planeta con mayor detalle. Mediante el empleo de métodos de vanguardia como la espectroscopia y la mejora de la imagen, los científicos esperan obtener una comprensión más profunda de la superficie y el clima del planeta. Para acercarse a decidir si realmente podría albergar vida, estas actividades son esenciales. Su exploración ha inspirado a los científicos a crear nuevos modelos y ideas que hacen avanzar nuestro conocimiento de mundos lejanos.
A través del análisis de datos de observatorios, los astrónomos están reevaluando qué condiciones son necesarias para que un planeta sea habitable. Y en la actualidad, se cree que elementos como composiciones químicas distintas y posible actividad geotérmica son esenciales para mantener formas de vida que pueden ser muy diferentes a las terrestres. El conocimiento obtenido a partir de reloj se está incorporando a una exploración espacial más general, lo que indica que la humanidad podría estar a punto de encontrar nuevos habitats que sustentan la vida, lo que alteraría por completo nuestra comprensión de la vida tal como la conocemos. La estrella Betelgeuse, conocida por su intenso brillo y visible a simple vista, sufrió una notable reducción de su brillo que atrajo la atención de todo el mundo. La disminución fue una disminución significativa de los niveles de luminancia observados habitualmente, no una pequeña oscilación. Aunque el brillo de Betelgeuse ha fluctuado en el pasado, según los registros históricos, la magnitud y la velocidad de esta disminución más reciente fueron notables, despertando tanto asombro como preocupación en toda la comunidad astronómica. Observatorios de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia la estrella, preguntando si este cambio repentino y dramático sería un indicio de que algo grande estaba a punto de suceder, como una supernova. Al ser una de las supergigantes rojas más observadas, el peculiar comportamiento de Betelgeuse ofreció una rara oportunidad para que los científicos aprendieran más sobre las características y el ciclo de vida de estrellas tan enormes. Este incidente puso de relieve el carácter dinámico y quizás sorprendente de la actividad estelar, además de aumentar la conciencia científica. Sin embargo, lo más sorprendente del incidente no fue el notable desvanecimiento de Betelgeuse. La gente de todo el mundo estaba entusiasmada con la posibilidad de ver una supernova, un evento que muchos consideran una experiencia única en la vida. A medida que el brillo de Betelgeuse disminuía, los astrónomos comenzaron a preguntarse si pronto podrían ver un evento tan masivo como este. Sin embargo, hubo varias dificultades para estimar con precisión el tamaño y la distancia de Betelgeuse. La tendencia de la estrella a variar de tamaño dificultó la toma de medidas precisas. Además, la aparición del oscurecimiento del limbo, que se caracteriza por la apariencia de que el brillo de la estrella disminuye en su periferia, hizo que fuera más difícil determinar su tamaño real. Estas dificultades pusieron de relieve las dificultades de investigar estas entidades celestes erráticas. Aparte de las dificultades para determinar el tamaño de Betelgeuse, aún se desconoce la separación precisa de la estrella con la Tierra. Se estima que está entre 433 y 724 años luz de distancia, aunque los futuros avances tecnológicos pueden permitir cálculos más precisos. A pesar de estos desafíos, los telescopios modernos han revelado las sorprendentes características de Betelgeuse. Curiosamente, la estrella ha expulsado al menos 6 capas de material a lo largo del tiempo que la rodean. Estas capas expulsadas contribuyen significativamente a nuestro conocimiento de la evolución estelar al arrojar la sobre como las estrellas pierden masa, y las actividades que tienen lugar en diferentes etapas de la existencia de una estrella. Luego miremos hacia una estrella que podría iluminar el cielo. En un futuro lejano, Betelgeuse tiene el potencial de instalar en una supernova gigantesca, que alteraría todo el cielo nocturno. Cuando una estrella se queda sin combustible, explota, liberando una cantidad masiva de energía y se convierte en una supernova. En el caso de Betelgeuse, su núcleo se vuelve inestable a medida que quema elementos más ligeros como el hidrógeno y progresa a otros más pesados como el helio, el carbono y, finalmente, el hierro. La explosión es causada por el colapso del núcleo de la estrella, que no puede sostener el peso de la estrella.
Esta supernova puede ser tan brillante que podría verse durante el día y supera el brillo de todas las demás estrellas en el cielo juntas. Betelgeuse está a casi 600 años luz de distancia. Por lo que a pesar de este increíble suceso, la Tierra no estaría en peligro. Para cuando la radiación o las partículas de la explosión llegaran hasta nosotros, serían demasiado débiles. Por lo tanto, aunque la Tierra no se vea afectada, los astrónomos podrán disfrutar de una vista impresionante, y los científicos tendrán la oportunidad única de examinar de cerca un evento de este tipo. Tenemos una oportunidad ideal, y sin riesgos de aprender más sobre las supernovas, debido a esta distancia. Pero la historia no termina ahí. Betelgeuse es un ejemplo especial que ofrece una ventana única a la vida de una estrella que está casi muriendo. Comenzó como otras estrellas, quemando hidrógeno en su núcleo para producir helio y libera cantidades masivas de energía. Betelgeuse entró en una nueva etapa de vida como resultado de agotar todo su hidrógeno a medida que envejecía. Esta fue una etapa crítica en la que el tamaño de la estrella y la producción de energía se alteraron a medida que comenzó a fusionar elementos más pesados. La superficie de Betelgeuse se ha enfriado, su tamaño ha aumentado y su brillo se ha vuelto más errático, por lo que actualmente es una supergigante roja. Sin embargo, se han incluido elementos aún más pesados, como el hierro. A diferencia de los procesos de fusión anteriores, el proceso de fabricación de hierro consume energía en lugar de liberarla. Esto indica que Betelgeuse se está desequilibrando. Cuando no hay suficiente energía para impulsar la estrella hacia afuera, la gravedad comienza a atraerla hacia adentro, lo que hace que colapse. Esto prepara la atmósfera para uno de los fenómenos más espectaculares en la vida de una estrella, una supernova. Las capas externas de Betelgeuse estallarán cuando finalmente se quede sin combustible, eclipsando momentáneamente a galaxias enteras. Al dispersar átomos más pesados por el espacio, esta magnífica explosión no solo señalará el final de Betelgeuse, sino que también ayudará a la creación de nuevas estrellas y planetas en el cosmos. Los astrónomos pueden comprender mejor cómo se forman y se desvanecen las estrellas examinando Betelgeuse, lo que les ayuda a comprender los procesos más amplios que crean nuestro universo. Pero esto es solo el comienzo. Con la llegada de herramientas de vanguardia como el telescopio espacial James Webb, los investigadores tendrán aún más capacidad para examinar Betelgeuse y otras supergigantes rojas. Podremos entender más sobre cómo las estrellas pierden masa y los momentos precisos antes de que exploten gracias a estos telescopios de próxima generación. Y en el futuro se realizarán muchos más descubrimientos sobre el nacimiento, el crecimiento y la muerte de las estrellas, lo que abrirá la puerta a una comprensión más profunda de los fenómenos cósmicos más significativos. Ahora tenemos pruebas concretas de la existencia de agujeros negros por primera vez. No se trata de una instantánea granulada, sino de una imagen nítida y detallada de la sombra del agujero negro contra un gas brillante y ardiente. El horizonte de sucesos, el borde del agujero negro, se hizo visible para nosotros debido a la luz que intentó pero no pudo salir de él. A lo largo de la enorme extensión de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ocultos a la vista, puede haber más de 100 millones de agujeros negros. Investigamos esta intrigante teoría y vimos que tiene que decir sobre el cosmos. Una espiral masiva de estrellas, gas y polvo se llama Vía Láctea. Esta galaxia en espiral tiene una gran cantidad de agujeros negros ocultos. Aunque es difícil localizarlos, los científicos creen que puede haber más de 100 millones de estos objetos cósmicos. No hay luz visible directa en irradiación proveniente de un agujero negro. Su poderosa atracción gravitatoria,
Q impacta a las estrellas y el gas vecinos. Es lo Q numbers permite saber Q existen. Como resultado, los agujeros negros son las cosas más invisibles del universo. Lo Q es aún más intrigante es que la posibilidad de que existen agujeros negros dentro de nuestra galaxia altera nuestra comprensión del cosmos. Afecta nuestra comprensión de la evolución de las estrellas, el movimiento de las galaxias y, en última instancia, el destino final de todo. Uno de los conceptos básicos de la teoría de los agujeros negros es que se forman a partir de los restos de estrellas enormes. Imaginemos una estrella que empequeñece al Sol y en tamaño. Sus capas externas se desprenden al estallar y en una supernova cuando se queda sin combustible. El núcleo es todo lo que queda, y colapsa debido a la gravedad. Un agujero negro se crea cuando un núcleo con suficiente masa colapsa y en un punto de densidad infinita. Más allá de su formación, los agujeros negros tienen otros aspectos. La hipótesis fue modificada por el matemático Roy Kerr. Propuso que algunos agujeros negros tenían velocidades de giro extraordinariamente rápidas. La ergosfera es una estructura delgada, similar a un disco, que se forma alrededor del agujero negro como resultado de este giro. Arrastrados por el agujero negro que gira, el espacio y el tiempo comienzan a comportarse de manera extraña en esta región. Aun así, este no fue el aspecto más confuso. Los agujeros de gusano hacen que todo sea aún más extraño. Pensamos en el espacio-tiempo como una superficie plana. En esta página, normalmente vamos de un punto a otro. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos doblar la hoja para acercar dos lugares distantes? Un agujero de gusano funcionaría como un atajo espacial, similar a un túnel que conecta estos lugares. Esta hipótesis se basa en la teoría general de la relatividad de Einstein, que afirma que el espacio-tiempo puede plegarse o cavarse en circunstancias extremas, como cerca de agujeros negros. Sin embargo, si los agujeros de gusano son reales, pueden colapsar en el momento en que un objeto, incluso una sola partícula, intenta atravesarlas. No obstante, los científicos están bastante interesados en los agujeros de gusano a pesar de estas dificultades. Despiertan nuestra curiosidad sobre los mayores misterios del cosmos. Es posible que algún día permitan a los humanos viajar a través de estrellas o quizás galaxias? Exploremos una nueva teoría mientras profundizamos más en las maravillas del espacio. Las dimensiones adicionales de la teoría de cuerdas. Esta teoría intenta unificar la teoría cuántica, que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas, con las teorías de Einstein sobre la gravedad. La premisa detrás de la teoría de supercuerdas es sencilla pero profunda. ¿Qué pasaría si las partículas más pequeñas, como los quarks y los electrons, fueran en realidad pequeñas cuerdas vibrantes en lugar de puntos microscópicos? Las partículas tienen características debido a la forma en que vibra cada cuerda. Es similar a cómo se originan las distintas notas a partir de las vibraciones de las cuerdas de una guitarra. La particularidad es que, según la teoría de supercuerdas, existen otras dimensiones del cosmos además de las cuatro que conocemos ahora. 3 de espacio y 1 de tiempo. Esto sugiere que podría haber 10 dimensiones, siendo las otras tan pequeñas que son invisibles para nosotros. Algunos de los misterios de la física, como la razón por la que la gravedad es mucho más débil que otras fuerzas, pueden resolverse mediante estas dimensiones adicionales. Según esta idea, en las dimensiones claramente observables existen otras fuerzas, pero la gravedad parece más débil porque se dispersa en las 10 dimensiones. Sin embargo, esta no es ni siquiera la pregunta más importante.
Podría estar en estas otras dimensiones la respuesta para desentrañar aún más enigmas sobre el funcionamiento del cosmos? Con una velocidad máxima de 700,000 kilómetros por hora, la sonda solar Parker es actualmente la nave espacial más rápida jamás desarrollada. AUNACI, se necesitarían más de 6.500 millones de años para llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, incluso a ese ritmo. Esta ilustración demuestra lo enorme que es el espacio y serve como recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, apenas hemos comenzado a explorar el cosmos. Aunque conceptos como el espacio plegable y los motores de curvatura parecen fascinantes, la situación actual es muy diferente. Las enormes distancias entre las estrellas y los planetas en nuestro cosmos sirven como un recordatorio constante de lo pequeños y limitados que somos. La tecnología actual y nuestra comprensión de la física aún limitan nuestra capacidad para construir naves espaciales más rápidas, y esa realidad nuestros planes más ambiciosos de dobla el tiempo y el espacio. Sin embargo, este no es el aspecto más molesto. Avanzamos debido a la gran dificultad de estas enormes distancias. Cada avance que logramos se basa en el anterior. Nos acercamos un poco más a nuestro objetivo de explorar las estrellas con cada nuevo descubrimiento o desarrollo. Poco a poco ampliamos los límites de lo que es factible a medida que una generación influye en la siguiente. Cuando miremos a más allá en este momento, recordemos lo desafiante que es. Alguna vez considerada ciencia ficción, la noción de transporte humanos a Marte es ahora una realidad, gracias a los esfuerzos incansables de las organizaciones espaciales y los inventores de todo el mundo. Marte representa el próximo hito significativo en los viajes espaciales humanos, un desafío que nos motiva a seguir explorando y apuntar a lugares aún más lejanos. Sin embargo, esta no es la parte más difícil. Encontrar un nuevo hogar en Marte es solo uno de nuestros objetivos. También queremos vivir nuevas experiencias. Demuestra nuestra curiosidad innata y nuestro deseo de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Se trata de soñar con un momento en el que las estrellas son algo más que luces lejanas en el cielo. Son destinos a los que podemos ir. Y de ampliar los límites de lo que podemos lograr con la tecnología y nuestra creatividad. Los conceptos innovadores en torno a los viajes interestelares están motivados por la misma actitud. Los investigadores en ciencia y ingeniería están investigando ideas como viajar más rápido que la luz o doblar el espacio-tiempo que antes eran exclusivas de la ciencia ficción. Estos conceptos son más que simples especulaciones descabelladas. Representan nuestra ambición de ampliar los límites de nuestro conocimiento y visualizar futuros inimaginables. Sin embargo, ese ni siquiera es el aspecto más motivador. La importancia de misiones como la sonda solar Parker se hace aún más evidente a medida que abordamos estos nuevos problemas. Estos viajes no solo aumentan nuestro conocimiento, sino que también nos desafían a soñar en grande y pensar más allá. Son un recordatorio de que debemos investigar el cosmos en lugar de limitarnos a observarlo. Le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en el próximo y apasionante capítulo de la historia de la humanidad. Marte y otros lugares lejanos se convierten en metáforas de nuestra capacidad de trascender nuestras limitaciones a medida que viajamos más lejos. Nos desafían a reconsiderar lo que significa viajar, vivir y encontrar nuestro lugar en el cosmos. Al ampliar nuestra exploración, hacemos posible que las generaciones futuras vivan y prosperen en el espacio, transformando la ciencia ficción de hoy en realidad. Los planetas como Próxima B, que giran alrededor de sus estrellas relativamente cerca,
Podrían poder su atmósfera protectora debido a la fuerte radiación de las estrellas vecinas. Este es un problema grave, ya que una atmósfera protege la superficie del planeta de la radiación solar y cósmica, además de ser necesaria para el support vital. Sería difícil que la vida sobreviviera sin esta barrera. Para en comparación con las estrellas más grandes, las enanas que son estrellas diminutas, permanecen activas durante mucho más tiempo. Esto implica que pueden pasar miles de millones de años en estos entornos hostiles. La exposición prolongada a la radiación solar puede plantear desafíos para el seguimiento y la continuidad de la vida en nuestro planeta. Las frecuentes explosiones energéticas de la estrella pueden hacer imposible que el planeta mantenga una atmósfera estable durante el tiempo suficiente para que la vida florezca. Si la atmósfera del planeta tiene una capa de ozono, puede ser destruida gradualmente por las poderosas partículas de Próxima Centauri. La Tierra estaría expuesta a rayos ultravioleta nocivos sin la capa de ozono, lo que podría dañar el ADN de cualquier ser vivo que intente existir allí. Esto presenta otro obstáculo más que supera en la vida. Incluso en estas duras circunstancias, sigue habiendo un atisbo de optimismo. Se sabe que los entornos extremos sustentan la vida en la Tierra, lo que lleva a los científicos a especular sobre si tales entornos pueden sustentar la vida en general. Este planeta sigue siendo un objetivo importante para la investigación, y cada nuevo hallazgo hace avanza nuestro conocimiento no solo de otros mundos, sino también de la naturaleza resiliente y adaptativa de la vida misma. El estudio de planetas distantes está siendo ultuado por dispositivos de vanguardia como el telescopio espacial James Webb, que cuenta con instrumentos únicos, incluido el instrumento de infrarrojo medio y el espectrógrafo de infrarrojo cercano, NIR-SPEC. Estos no son los telescopios típicos, más bien, son dispositivos extremadamente sofisticados que diseccionan la luz en sus componentes constituyentes. Considere la posibilidad de vida en GLI 163c. ¿Podría su descubrimiento demostrar que no estamos solos en el universo? Si encontró fascinante nuestro viaje a través del espacio, considere el método llamado espectroscopia que permite a los científicos encontrar gases específicos y otros elementos en la atmósfera de planetas como Próxima b. Recuerda dar a me gusta. Suscribirse y dejar un comentario a continuación con sus opinions.